Hello students, today we will start the new chapter, that is the second chapter, that is the structure of atom of +1 class chemistry, structure of atom or atomic structure. ठीक है. So in case of first topic, that is based upon that is a cathode rays, we will cover the important question that is based upon the cathode rays produce and the briefly important properties. First, a production of cathode rays when a current of high voltage 10,000 volt is passed through a gas or air kept at very low pressure containing a discharge tube. The blue rays are seen emerging from the cathode, which produce a fluorescence on the wall of discharge tube, and these rays are called as a cathode rays. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਗੈਸ ਇਸ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਰੇਜ਼ ਆਰ emerging from cathode ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ. ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ. Cathode rays rotate the light pedal wheel when placed in their path. They show these rays are consist of material particle having the both mass and velocity. कि अगर इन्हां रेज ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਡਲ ਵੀਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, they will rotate the pedal wheel ਨੂੰ rotate ਕਰਨਗੀਆਂ. It means they have tendency to rotate and having the both mass and velocity particle. Next, that is a cathode rays produce a green fluorescence upon the striking glass or certain other material. कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਲੋਰੋਸਿਨ ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, when a cathode rays are allowed to strike on a piece of metal foil, it becomes hot and which shows that these rays produce a heating effect. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਫੋਇਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਫੋਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਦ ਗੈਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਦੇ ਪਾਸ. ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਗੈਸਿਸ. ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਹਾਰਡ ਮੈਟਲ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਟੰਗਸਟਨ. ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰਡ ਮੈਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਵਿਲ give the produce the X rays from that. ठीक है. When an electric or magnetic field is applied on the cathode rays, these are deflected from their straight path toward the positive pole of the electric field. This shows that the cathode rays are negatively charged particles. ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਥੋਡ ਐਨੋਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਦੈਟ ਵਿਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੈਟ ਦ ਕੈਥੋਡ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਰ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So second that is the anode rays and how do they originate. Briefly explain their important properties. The stream of positively charged particle are called as the anode rays or positive rays or canal rays. So name of positive rays is anode rays, positive rays and canal rays. In 1886, Goldstein performed a discharge tube experiment using a perforated cathode. He observed that in addition to cathode rays, a new kind of rays were also found. ठीक है, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ. ਦੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਏ ਹੋਲ ਆਫ ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਕੈਥੋਡ ਬਟ ਟਰੈਵਲਡ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਵਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਵਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਜ਼ ਔਰ ਕੈਨਲ ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ these anode rays are not emitted from the anode but produced in the space between the anode and cathode. In other words, anode rays are the atomic or molecular residue from which the some electron have been removed, and removed electron constitute the cathode rays, and positive residue from the positive canal rays. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ cathode rays ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ. ठीक है, सो इसी तरह नेक्स्ट की है प्रॉपर्टीज़ की है. एनोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज कि एनोड रेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ट्रैवल ਕਰਦੀਆਂ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करਦੀਆਂ. एंड दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड.
in a way that show that these rays are positively charged particle. For example, these rays are attracted toward the negative plate of electric field, and which means the rays are positively charged ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ rays ਦੇ surrounded ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ electric ਜਾਂ magnetic field apply ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ the rays or the particle will deflected toward the positive charge which deflected toward or attracted toward the negative plate of electric field ठीक है which means that rays are positively charged कि rays ਦੇ ਕੋਲ positive charge है ਇਸ ਕਰਕੇ negative ਵੱਲ ਉਹ deflect ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ attract ਹੋ ਜਾਂਦੇ ठीक है and these rays consist of material particle and rotate the pedal wheel placed in their path कि similarly अगर ਇਹਨਾਂ rays ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ pedal wheel रख ਦਿੱਤਾ जाए they will rotate the pedal wheel anode rays producing the heating effect when struck against metal foil metal अगर in between rays ਦੇ रख ਦਿੰਦੇ हैं that will give a heating effect. The ratio of charge to mass for a positive ray is considerably smaller than for the electron and is not constant but depend upon the nature of gas taken in a discharge tube. In other words, E over m value of positive ion depend upon the charge of ion and its mass. ठीक है. So next आ जाता important question, important topic, that is a Rutherford scattering experiment. So Rutherford ने the position of electron and proton in an atom was established by the experiment performed by Rutherford in 1911 and it is also called alpha ray experiment भी इसनों कह दिन्ने आपां ठीक है. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ Rutherford allowed a narrow beam of alpha particle ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਲਫਾ ਸੋਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਡ ਪਲੇਟ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਥਿਨ ਗੋਲਡ ਫਾਇਲ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਫਾਇਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੂਵੇਬਲ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਸੀਨ that will noted and allowed a let's start scattering experiment allowed another beam of alpha particle to fall on a gold foil and determine subsequent path of these particles with the help of a spherical zinc sulfide coated screen. Observation on the most of alpha particle that is a 99% pass through a gold foil with little or no disturbance कि maximum ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਗੋਲਡ ਫਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਈਵਨ 90% 99%. A few alpha particles were deflected from their path through a moderate angle ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ with some an angle ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ very few particle alpha particles out of 20,001 were deflected back through an angle of greater than 90 degree and some actually deflected light back 180 degree ठीक है. सो बहुत घट अल्फा पार्टिकल है ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ कम बैक वापस आ जाएंगे स्ट्राइक करके with an angle of 90 degree and 180 degree ठीक है. सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ on the basis of above observation the scattering of alpha particle proposed a model of an atom is called Rutherford model of an atom. This is called a Rutherford model of an atom. Second structure show that if alpha rays are beam of alpha particle when moved straightly then they will strike on the that is a gold foil particle and gold foil particle ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨਡਿਫਲੈਕਟਡ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕੁਛ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਲਾਰਜ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. ਸੋ ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਚਾਰਜਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਰਿਪੈਲ the alpha particle. It means positive rays having alpha particle and positive charge particle are present there, so that will repelled out. So Rutherford atomic model, according to this model, almost the entire mass and all the positive charge on the atom is concentrated in a very small region of the center of the atom is called as a nucleus. The size of a nucleus, that is a 10 raised to power minus 13 centimeter, is very small as compared to size of an atom. ठीक है वो वाला बहुत स्मॉल हो जाता है एटम बाई न्यूक्लियस दैट इज 10 रेज़ पावर -8 डिवाइड बाई 10 पावर -13 इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 एटम इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई बाई न्यूक्लियस. सो most of part of the
surrounded the nucleus is empty and it is called extranuclear part. The magnitude of positive charge on the nucleus is different for different atoms, and the equally equal electrons equal in number to the net nuclear positive charge revolve around the nucleus in a scattered manner with a fast speed. The centrifugal force arising due to the fast speed of electron balance the Coulombic force of attraction of nucleus and electron remain stable in path. कि इलेक्ट्रॉन किया मूव करेगा कंटिन्यूसली, ठीक है, अपने पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर with the solar system in which the nucleus represented the sun and revolving electron represent the planets. Due to this comparison, the revolving electron are sometimes are called as a planetary electron भी कह देंगे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है. इसी के basic points. Next है how Rutherford alpha scattering experiment that will explain the observation. Most of space in atom between the nucleus and revolving electron is empty, so most of alpha particle will pass through an atom without any deflection, and they go minor deflection to alpha particle. Second, alpha particles have 2 units of positive charge while the number of gold contain 79 protons. The nucleus will repel the alpha particles. Since the size of nucleus is very small, so only a few alpha particle will pass by its side and deflected by a small angle. So बिल्कुल बहुत घट ਜਿਹੜੇ alpha particle will pass by its side and deflect by small angle ਨਾਲ deflect ਹੁੰਦੇ. Very few alpha particle, 1 in 20,000, may hit or try to hit the small nucleus, and these will deflected backward through a angle greater than 90 degree. बहुत ज़्यादा घट है अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਕ ਆਣਗੀਆਂ with the same angle, that is 90 degree or 180 degree. So next are Rutherford model of an atom. Now according to Rutherford model of an atom, the electron are revolving around the nucleus in a circular orbit. The centrifugal force due to the circular motion of electron acting outward balance the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron acting inward. This prevents the electron to fall into the nucleus. It was shown by Clerk Maxwell that the charged body moving under the influence of attractive forces loses energy constantly, and thus unlike a planet, the electron is a charged particle and it should continuously emit radiation and lose energy. Similarly कि इस तरह यही रिजल्ट निकलिया सीगा कि इलेक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਆ रिवॉल्व करते पे ਤੇ continuously loss energy ਕਰਦੇ पे, the orbit becomes smaller and smaller and electron come closer to the nucleus through a spiral path. As a result of this, moving electron will come closer and closer nucleus. After the passing through a spiral path, it should ultimately fall into the nucleus. It has been calculated that it should take only 10 raised to minus 8 seconds for the electron to fall into the nucleus, and what it is known that the electron keep on moving outside the nucleus. Hence there must be something wrong with the Rutherford atomic model itself. This model also failed to explain the hidden spectrum. कि ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਫੇਲ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਫ ਦੈਟ ਐਟਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ atomic number, mass number ਤੇ relationship between them. In case of atomic number, that is noted by Z symbol, that is in 1930 mostly devised an experiment to find the positive charge atomic number the electron. An atom electrically neutral, therefore an atom can be written in this formula: x, that is x z a. Z is atomic number, A is atomic mass. So number of proton become equal to number of electron, and atomic number become equal to the number of proton in the nucleus of an atom, and number of atomic number is further equal to atomic number, that is a Z value, that is further equal to number of electron present outside the nucleus of an same atom. Atomic number, that is fundamental property, are noted by symbol Z. And similarly mass number A, the mass of an atom is mainly concerned in the nucleus, and there are proton and neutron are collectively called as a nucleons. And mass number of an element is the sum of number of proton and neutron present in the
atom. So mass number ਜਿਹੜਾ A value है that will become equal to the number of proton plus number of neutrons, that is also equal to the number of nucleons. So relationship between them are mass number become equal to number of proton plus neutrons, or further equal to atomic number Z plus number of neutrons, and number of neutron become equal to mass number minus atomic number. Number of neutron can be calculated by E minus Z. इस नाल आपां कैलकुलेट कर सकते हैं. नैक्सट आ जाता साढ़े को एग्जाम्पल, हाउ मैनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन आर देयर. फॉर एग्जाम्पल साढ़े को लेवल है, इनू कंपेयर करांगे आपां ए एंड Z. Z इज़ अटोमिक नंबर एंड ए इज़ अटोमिक मास. ठीक है, अटोमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है. Number of proton become equal to atomic number, that is 6, and number of neutron become equal to E minus Z. So value आ जाएगी 6 आ जाएगी. Similarly for the oxygen 8, 16, atomic number Z 8, mass number that is 16, number of proton become equal to 8, and number of neutron 16 minus 8 equal to 8. Similarly for magnesium can be calculated. ठीक है. Now next is the some who discovered the proton. The proton were discovered by E. Goldstein. ठीक है. And what are canal rays? Canal rays are small positively charged particles flowing in modified the cathode ray tube. ठीक है, that is canal rays or positive rays. Who discovered the neutron? Neutron that is discovered by the Chadwick. ठीक है, and this is the important fact of rays. Next atomic model again Z. If value of Z and A are given, then we can write the atom with their symbolic form. ठीक है, A and Z this is a form, जनरल फॉर्म है. तो सो इनू आप ईजिली लिख सकते हैं. एक्स की इतने एलीमेंट है, ई एटॉमिक मास है, Z की एटॉमिक नंबर है, ईजिली लिखांगे. 17 है तो 35 है, दैट इज़ Cl एटम है. नेक्स्ट 92 है, Z वैल्यू तो ए वैल्यू 233, दैट इज़ यूरेनियम है. नेक्स्ट Z4 है, दैट इज़ बेरिलियम हो जाएगा साढ़े को. ठीक है. नेक्स्ट सम टर्म्स डिफाइन आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स. Isobar may be defined as the atom of different element having the same mass number but different atomic number. Same mass number and different, that is a atomic number, that are called as a isobars. For example argon 1840, 1940 and calcium 2040 are isobars, each of having the same mass number, that is 40 40 40, but a different atomic number 18 19 20. ठीक है. Similarly isotope may be defined as the atom having the same atomic number but different the mass number. 1h1 1h2 1h3, value of atomic number A 111 that are similar. These are named as a plutonium, deuterium and tritium. ठीक है, इन्हां दा नाम आ जांदे. So next है साडे कोल, that is a basic terms definition, that is a wavelength, frequency and wave number. Wavelength that is denoted by symbol lambda. It is defined as the distance between two adjacent crust or trough. So SI unit of wavelength is meter. जिस तरह आप देखते हैं इतने दो क्रस्ट है, हाइट जी पीक ते होएगी, नीचे होएगी, और ट्रफ कह दें आप. दो क्रस्ट के विचकारला डिफरेंस होएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए वेवलेंथ. ठीक है, और दो ट्रफ के विचकारला डिस्टेंस होएगा, उन्होंने भी आप कहना वेवलेंथ. नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. ठीक है, जी नंबर ऑफ वेव्स है पास करने की, किसी भी पास थ्रू करने, किसी ने पास थ्रू करनी है थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज ए यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज साइकिल पर सेकेंड. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी Hz, एंड 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड. नेक्स्ट दैट इज ए वेव नंबर. वेव नंबर दैट इज ए म्यू वार, नोटेड बाय सिंबल. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर. अगर रेसिप्रो को ले लिए वेवलेंथ का, दैट विल गिव ए वेव नंबर. इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेव लेंथ एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं कैलकुलेट करांगे एनर्जी विद द एलिमेंट हैविंग द फ्रिक्वेंसी इज गिवन एंड वेवलेंथ इज गिवन. So by using the Planck quantum equation, E equal to h mu, h value that is a Planck constant 6.6 multiplied 10 raised to minus 34 joule second, and multiply by the mu that is frequency 3 multiply 10 raised to 15 ਜਿਹੜੀ given है सानू. तो सो इथों ਆਪਾਂ एनर्जी वैल्यू निकाल देवांगे joule ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है जी. Similarly E is equal to h mu, mu is equal to c over lambda, that is written in this form, and E energy value can be calculated by put the all the values and solve them. ठीक है. Next numerical है 25 watt bulb emit a monochromatic yellow light of wavelength. So H सानू given है, इतने C सानू पता है,
लैम्डा 0.57 माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर बिकम इक्वल टू 10⁻⁻⁶, ठीक है। एंड इनू जो फरदर सोल्व करांगे आप 57 इत्थे, ठीक है जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू फरदर इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। सो इनू आप सोल्व करांगे एनर्जी वैल्यू नू एच सी ओवर लैम्डा, तिन्ने वैल्यू सानू गिवन है, पुट करांगे तो एनर्जी वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट 25 वाट इक्वल टू 25 जॉल पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ फोटोन emitted per second become equal to 25 divided by the energy value will give the answer। नेक्स्ट साडे कोल है वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव frequency, wavelength and wave number of a particle having the time period that is a 2 multiply 10⁻⁻10 second, ठीक है। फ्रिक्वेंसी उधर रिलेशनशिप टाइम पीरियड ने की है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड वेवलेंथ दा दैट इज सी ओवर लैम्डा, सी ओवर म्यू एंड वेव नंबर दैट इज 1 ओवर लैम्डा वैल्यू, ठीक है। 1 ओवर टी वैल्यू सानू गिवन है, इत्थों कैलकुलेट कर लांगे फ्रिक्वेंसी ईजीली, फ्रिक्वेंसी है वेवलेंथ कैलकुलेट करांगे सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा रिलेशनशिप तो सी ओवर म्यू तो कैलकुलेट करांगे तो सानू वेवलेंथ मिल जाएगी। नैक्सट वेव नंबर कैलकुलेट करने लिए दैट इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, तो इतने वैल्यू पुट करांगे तो सानू निकल जाएगा, ठीक है। सो नैक्सट इज अ जेलो लाइट emitted फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैविंग द वेवलेंथ वैल्यू 580 नैनोमीटर और 5800 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी म्यू पता करांगे तो वेव नंबर पता करांगे, ठीक है। लैम्डा वैल्यू साडी गिवन है 580 नैनोमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर बिकॉज 1 नैनोमीटर बिकम वैल्यू हैव 10⁻⁹ meter. So wave number can be calculated, that is equal to 1 over lambda value. It will give 1.72 multiply 10⁻⁶ meter inverse. Second next that is a frequency can further equal to c over mu relationship. So put the value for component and solve it and get the value, ठीक है। So next आ जाता साडे कोल Planck quantum theory और Planck quantum law, Max Planck। The theory can be that the radiation is associated with the energy and radiant energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packet of energy, ठीक है। जी radiant energy emit absorb कर दी जाती है with the small packet of energy and each packet of energy is associated with a definite energy। हर एक पैकेट एनर्जी के कोल definite amount of energy होंगी, that is called a quanta or one quantum। It is also known as the photon। The magnitude of a quantum is directly proportional to the frequency of radiation। वाली एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किहदी होती है, फ्रिक्वेंसी दी हो रही है। E is proportional to mu, that is E equal to h mu, where mu is the frequency of radiation, h is the Planck constant, value is 6.625 multiplied 10⁻⁻34 joule second, or this can value written, ठीक है। नेक्स्ट साडे कोल आ जांदा how the Bohr model of an atom explain the atomic spectra of a hydrogen and hydrogen like particle। कि बोहर मॉडल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। there is only one electron in a hydrogen atom but hydrogen spectrum consists a large number of lines, various region radiation namely UV, visible, IR radiation, and Bohr atomic theory provide a satisfactory explanation for the mission। कि हाइड्रोजन एटम के कोल हाइड्रोजन हैगा 1s1 इक्विवेलेंस इलैक्ट्रॉन है, तो इक्विवेलेंस इलैक्ट्रॉन है अलग स्पैक्ट्रा दी अलग अलग लाइन जी शो करता पाया, दैट विल शो इन द रीजन अल्ट्रावायलेट, यूवी रीजन है या विजिबल है या IR रीजन भी शो करते हैं। जैसे एवरी लाइन इन ए हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम कोरस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सम हायर टू द सम लोअर एनर्जी लेवल एज शोन दिस द लाइन इन द Lyman series were obtained when electron drop from the higher energy level n equal to 2 to n equal to 3 4, उसनों ਆਪਾਂ Lyman series करांगे। इसे first energy n equal to 1 ਤੇ and these are lines fall into the UV rays ਦੇ ਵਿੱਚ fall ਕਰਨਗੀਆਂ। this is a hydrogen spectra ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸਟਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਪੀਫਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਲਾਈਮਨ, ਬਾਲਮਰ, ਪਾਸਟਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਪੀਫਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ N1 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀ N2 ਵੈਲਿਊ 2 3 4 5 ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ N1 ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
The lines in the Balmer series are obtained when the electron drop from high energy level n equal to 3 4 5 6 to second energy level n equal to 2 ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ Balmer series ਹੈ. Similarly, lines in Paschen and Bracken P-Fund series are obtained when drop from high energy level to the lower energy level. Similarly, first that is a Lyman series ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ n equal to 2 3 4 5 6 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ n equal to 1 ਦੇ ਉੱਤੇ n1 1 n2 ਵਾਲੀ higher ਵਾਲੀ values. Similarly, Balmer series ਦੇ ਵਿੱਚ n equal to 3 4 5 6 ਇੱਥੋਂ from 2 n equal to 2 ठीक है. Similarly, Paschen फिर ब्रैकेट फिर P-Fund सीरीज ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ n1 ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਨ ਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲਾਈਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਮਨ ਬਾਲਮਰ ਪਾਸਟਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ P-Fund series. The most important point are these values, and second important point that is their structure, and third important point that is rays lies in the region. First, Lyman series lies in UV region, Balmer that is a visible region, and all the three left Paschen bracket P-Fund series that is lie in the IR region. UV visible and IR region ठीक है. These are important. So next question is what is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 to drop to the ground state. So number of lines produced when electron from nth shell drop to the ground state, that will become equal to relationship n into n minus 1 over 2. Put the value n equal to 6, we will get the answer. 15 lines are produced because of the transition ठीक है जी. So next क्या है, photon emitter during a transition from n equal to 5 state to the n equal to 2 state in a hydrogen atom. Calculate the wavelength. So delta E the relationship ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ that is a 2.18 multiplied 10 to the minus 18 joule 1 over n1 square minus 1 over n2 square. So n1 and n2 become 2 and 5. The transition give rise to spectral lines of the Balmer series ठीक है. सो डेल्टा ई ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ n1 ਤੇ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ E ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਡੈਲਟਾ E ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਫਰਦਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ E ਐਂਡ ਮਿਊ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ H ਮਿਊ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ E ਓਵਰ H. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਊ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ. Similarly, wavelength can be calculated. C is equal to mu lambda relationship तो mu that is lambda ਆਪਾਂ calculate ਕਰਾਂਗੇ C over lambda ਕਰਕੇ. C is equal to mu lambda ठीक है. तो इत्थों ਆਪਾਂ C over mu वैल्यू पुट करके इत्थों ਆਪਾਂ calculate ਕਰਾਂਗੇ lambda ठीक है. Similarly next numerical ਆਪਾਂ solve ਕਰਾਂਗੇ ठीक है. next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ next numerical ਵਾਲਾ ਵੀ solve ਕੀਤਾ ठीक है. next ਆ ਜਾਂਦਾ that is a limitation of Bohr model of an atom ठीक है. limitation first की है Bohr theory could successfully explain the hydrogen spectra and spectra of single electron species but failed to explain the spectra of multi electron. कि ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ Bohr model of an atom ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. Second, Bohr theory failed to explain the splitting of spectral lines into a group of finer lines under the influence of magnetic field. कि Bohr theory fail हुई है explain ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. Splitting of spectral line into group of finer lines की ਜਿਹੜੀਆਂ spectral line ਦੀਆਂ splitting ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ that is due to the electric and magnetic field Zeeman ਤੇ Stark effect ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ explain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ. Bohr theory failed to explain the motion of electron in an atom. The 3 dimension ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ explanation ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ clear ਹੋਈ. Bohr theory could not explain the shape of molecules formed by the combination of atom. ਉਹਨਾਂ ਦੀ shapes ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ suggestion ਦਿੱਤੀ. And de Broglie suggested that the electron has a dual character है. It behaves like a particle as well as like a wave. But Bohr had treated electron only as a particle treat ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ. Last point है Bohr theory assumed that the electron revolve around the nucleus at a certain fixed distance from the nucleus with a definite velocity. This is not accordance with the Heisenberg uncertainty principle. कि Bohr ने assume ਕੀਤਾ ਸੀ electron revolve ਕਰਦੇ around the nucleus fixed distance से, but ਉਹ ਕੀ ਹੈ this is not accordance with the Heisenberg uncertainty principle ਦੇ according ਇਹ ਨਹੀਂ fulfill ਹੋਇਆ. Next what is the Rydberg formula? So Rydberg formula that is written in the Rydberg simplest theoretical formula mu bar equal to r into 1 over n1 square minus 1 over n2 square, where r is the Rydberg constant and mu r is equal to wave number.
ठीक है। एंड रेडबर्ग कॉन्स्टेंट फर्दर इक्वल टू द वैल्यू 10109677 सेंटीमीटर इनवर्स n1 n2 आर होल नंबर एंड पर्टिकुलर सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।